Welcome to Melodies TV, Ghana's #1 social platform. Assembly koso ebo social media. Na sa asem ya assembly a even if emfa ho kana me sure say wabra bomu there's been a particular point in time ebia obi esusu say udi brenti ebo say wuye bibi ema no ana se ne awone no relating ti no ebo say wuye bibi eboa no ene na broni efe no entitlement. Wiase mu a me baaye I've told you ade baako a mempe ewo wiase mu eye entitlement. Ene na medin kan etre mu ase no se ebia esan se me wo sika na wobi eye mebusuani ana obi ya madam funti osusu se me wo sika dia na kire se chinchine etwan se wo hia sika wo se me ma no se mamma na ana me ka kire ne se oh sika na wo hia no me nso me de koye me project bi ana me nso me de kotua me ba school fees na kire se me ye chimodini because me na downfall me wo sika enti no se we bisa me sika na mamma na kire se me chimodin Sadia na yade bia e wo Ghana for ye ho pa na me sure se Ghana for am wo abrochi nso sebe se enkrofo nso e de ye mo pa na ensem bi akoso ebusia panyi Judas ene evangelist Adai akotena se akansem bi na asemboi me pese me de tena se na ye bebe asem ni mu na ye ma nkrofo ete ase because asem no se Samuel last year na e sha se eba this year asha se epeja ne mubium na ebusuan panyi Judas ekokasa efa Dr. Kwame Despite or say Kwame Despite ye ni enim se Peace FM ye ne dia I mean you can mention this way nyama bebre UTV ne ye ni enim Kwame Despite what ya say na die ebusuan panyi Judas woka ene say wonu Judas ye ka Kwame Despite sika wa ba benya ana ye ka Kwame Despite o sha se woton because e ya na nkrofo ka se Despite o sha se no ton e ye cassette e wo kantamanto se they stand to be corrected nti ye ka Kwame Despite cassette ne nyama na woton a onu Judas edu bebi no edwuma bi a wo mo ye ma Despite no wo mo anji hu ska nti ende Peace FM kran wo se wo ka ho bi no mo di edin no e baaye nti ende se Despite aye a aden na Despite ye nkrofo adoye a wono ebusuan panyi Judas wo ho a Despite enye na adoye nti Judas ne hawa no nti no chese wo ka ensem afa eye Kwame Despite one nkrofo ka se Judas wo gu Kwame Despite hu fin se na medin kan tro no wakotena evangelist Adai se ni TV ni YouTube channel so na woni evangelist Adai kasa na chese wo kan semafa eye Kwame Despite a wo pese o chese sebe Despite wo ye boni aye ni. Now you see I've told you already Ghana for yet sa you find say me Melody say ebia ma bremi mojeni na ma share ebia ana you find say Melodies me start me YouTube channel say no ma bremi mojeni na me ana ma share YouTube channel na say embra in social me ko mo ne nyama nia na obi eni ho na ebia ma ba be pa 100,000 subscribers ho na me be pa 100,000 subscribers ho no na obi aba be subscribe to Melodies wo be subscribe ye no every day no nso share me post ya no share obo say embre bi beba no na wo no ko ka kire nkrofo say Melodies kra no me ka ho bi na Melodies be ye Melodies me na me ma Melodies be gina ne na so nti say Melodies aye ya e wo say wo ba no wo bra me bi. You see, if you do that, you are not being fair. Because you are making it look like Nipakona was shasi and the Jumasia, what brain, social, what comunina. You are making it look like you were there. But you came at a point in time. Send the Nipakone adoya, woo nimo. But who to me, Shadoyana, Nipakone, and the swinting gas, and Mema Bow, intiminso yemi adoye. After all, Ebusia Penny Judas, Abruche na owo. Wa mo na Kwame Despite o ya adoye ne mo mo a wo ya adoye mo mo no ye sebe mo ye janka no wo ya adoye ma janka nti wo pese o kire me say because wo de wa boa na krai ate ase wo na wo boa na nde wo begina ne na so ya ate ase
Inti because wo waboa no a waba begina ne nan so inti no sebe adoye na wo ya ma ejanka no wonjai no fambre wana meanwhile wo ene Ghana ha na wo abrochi asema ya Ghana for ye kan say abrochi for the at least wo ni hwekra na wo ye wo adwuma bi nya wo kakra ebia I don't know your situation ebia your situation is not well, it's not good, but if your situation is not well, this is not how you come out, because obi etinechi no woti asem no beka say da bi Judas wo ya ye ni breni so obi tinechi na ebia asem a wo kan wanti asie ya obeka say ebusuapani Judas wo ya ye ni breni because what ya brochi o ena Kwame Despite wa ye wa ha say na kire say wo boa ejanka obi beka say ejanka na wo boa no ase enye wo de intana wo kasa ansem na fa ne ho, because how can you make a statement say ena wo ya adoye na wo de won pese obeye wa adoye ni bi inti wo nso wa boa no ono nso nye wa adoye asem ade bia meka ne say adoye se wo bi ya adoye a ya akoma o ya nyankopon obi a wo ya adoye bia o de bisa no obeka kire o, because any story bia na etache say nipa kon say obi a wo ya adoye wo ka say story bia ho no be ya adoye a nka ne sika besa 1 second, because nkofo bepre wo ho a wo mu hia mboa adoye ya akoma ya nyankopon na ebe direct say ye nipa we adoye ansa na obetumi ayado ntumi mfa wa wo pe enya adoye. Ask everyone, bisa Reverend Obofo, bisa beduko bi mu a wo mo cheche cast no meka kire say nyankopon ene ka nipa akoma say nipa we ye na adoye ansa na wetumi aye na adoye ntumi mfa wo pe enya obi adoye, because masa enye easy sir, and I'm telling you this, if you feel say Kwame Despite say ni ya oni na akwa akokasa waba Ghana oni na akwa akokasa ena waka kire say wonye ana oni na akwa akokasa na aka say ebusuapanyu de atwen na meye bibia ma ena make an last year Kweku Menu TV so say they are starting to be corrected no kotina so no sha say wo kasa ansem no. People in Despite Media came out to speak against Judas. Eka say maza Judas wo ade a wo be ye ne kra no ye ka Kwame Despite bra wo nka ho bio wo pese nkrofo hu ne say ebre no na wo ne na ebre ye nkrofo a na eben no and they up to now they stick with him no Father Dixon mu ni na nyama no ukobi so mmeka say na Judas wo bada ben de yen ya femu pa wo be pre sana nkrofo ne beka. And you see the essence of me yan say ebusuapani Judas akotena Evangelist Adai ni YouTube channel so na wo keka sansem no na ya na me ya ekrom ha Adai a wo ba bonte beka say Despite jiji nipa moja edi yesikedro no and then Adai no enye ebusuapani Judas ho cinema Judas ka say yemi adoye nti sikedro adoye no na Adai no epese ye de ye Judas na mebusuapani Judas wandwen sa ade no ho wandwen ho obia every single year wo magana blood den wo mo be donation na wo mo moja yesi Ghana ase nkrofo hia moja na nye easy no mo moja de koma nkrofo no obetena TV so YouTube kasaye o Facebook your life kasaye say Kwame Despite moja na waje no o de yesikedro ene say Ghana fo yenso ye peba story wo bi wo sika ye mpese ye beka say nyankopon na de bia ye pese ye de hye sikadro ni nti no Ghana fo agitu mu e believe ye say o ene ye ne kre ema de ya tekra ne say say blood donation ne kra ne sisi and say they are no, I don't know, I stand to be corrected, but say this year the man say Despite yes blood donation no since time Evangelist Adai be kan sanse no menyanti say the Despite group wo mo yes blood donation ni biom and that ye say ni patron na wo all kan wa asema ma wo kwatena ni YouTube channel and ni Facebook so or twa video kan na wo so wo kan say ane ene Kwame Despite ye boni aye ni oni petra kwa Adai ka se ni sika ye sikedro no nti sikedro no pese ye de ya adoye ma nipa se nipa ya na adwen se obeka ho asemboni a emfa ne ho bebi odi ni ti be kwa akoshe ya no wondwen ho. But that's what I'm saying. Ghana, that thing is part of our life. Sa de no ekaya brabo ho
the level of entitlement, it is too much. Story bia Enrechi, Madam for be catching me. Now, Madam for na sorry, Madam for the story bia or catch me, na sorry na wono. Nkrofo mienu bi wa sorry ni mu a wo mu yesika fo pa. E kasika wo mu wo sika. Na so wo mu ni mba. Ena ya na enkola bi kitinkiti bi wo mo ba asori ho. Wo mo ti asori ne nchen inti Sunday bia no mo aba asori ne ho. Could you imagine say asori o obi a wo ye asori member etumi bie na no e ka kire obi say wa hwe sikafuo yi a wo mo wa asori ha sei no enkola kitinkiti e nam hoyi mu nji o mo enhwe o mo se wanji enkola na enhwe o mo a nyankopon besi da ma mo ba hwa asema ne bako ni kan o obi abre ni moje ni anya ni sika no sisi asema ye ka tene se won koji obi ba nhwe no na wanji se ni bako na nhwe na obesi de nya ba efi nyankopon ho. You see, human being, the level of entitlement is too much. Just a chinchine etwa wo sikenti e wo se wokoje nkrofo mba no hwe omo sabi nipa ko na wo hwe ne ba no wa ba be ka to se ne ba no otumi hwe na na enem ko a wo koji se nipa ko ne ba na wo kokko hwe no na bia bibi beto na bone. And you see, the interesting thing is say nipa ko na wo kase anasa enkola na wo kase yenkoje no na yenkoje omo ne hwe omo no sa nkola na anche bia e na ba ko efri mu wuye wo mo ti wo mo ankasa parents ho no anche na ba ko free mu wuye. To imagine o se mami ene ne kunu ekoje nkola we e na wo mo ekohwe wo mo ne bia wo mo koje nkola se wo mo hwe mo sa time na akola no ba ko ewu a imagine na ka ade a asorefo na ankasa beka sentia omo de nkola na akoje sa akola na ewudi a o de akola na akoye sakawa intia na won wu no wo mo de omo nkola akoje ska. See wo Ghana for the level of entitlement is too much. Personally, that's one thing I don't like. Personally, that's one thing I don't like about us Ghanaians. And I'm not me who free more. Ya me kan sem say ana obi aba say Melody so de bi aba say open na onyansa wo wiase mo. Me kan say me pen na me onyansa wo wiase mo. Say me kan sem a me yi me hu free. Me nso me kan because me nso me ye Ghana ni. Because at a point in time maybe I have also felt entitled say I will say will be a bibi ma me pen because of the relation I have with the person. But you see, ewiase we mu no, we learn and we unlearn. Once you are going forward, inyama bi wo ho I will say hu ne say ade we say na medwe na enyame ntungu. Obi asem wa waka last bi abrante bi no e painter. Wo painting ni dan a wo bo ne nkomo a kire nkro obi. Asem a waka kire ni bako ne say me wo fa bi de ni tirim wa den papa wo ti abrochi ho na kire say wo ne mbanko a na wo sesa omo akọ me ameti he won be fa me nko. You see, the person feels entitled. Why? Because ne wo fa wa abrochi nti no e wo se chinchin etwa ne wo fa be fa ne kwa abrochi nti se ne wo fa mba be fa na ne wo fa chimu odin wa dwen ho e bia reason nti a wo fa wontumi be fa o badabi wo sika ne nti e chinchin etwa wo se wo ye ma o ye wo fa nti chinchin etwa wo se wo ye ma. But enye saa na nipa e wo se ye if you want something from wo fa obekọ ne hokoto sre ahombra sre mu ebi mokra wo mokọ serve nipa kro no o wo fa e de na menyema o metegana ha se de na menyema de opebia wo de ma menyema na we show akomapa wo de akomapa deal with wo fa no ono aka se obi anka nche no ono aka sa beka se se nia me wo fa si papa wo ye minti wo de ma memfa ne mbra na wo de ebia wo fa no o ni mo kraw ana ebia wo ne kan ni contact bia ba what say wo fa wa brochi nti chinchin ntwa wo me fa. And I'm talking about this matter because Ghana for amutie memu wa brochi me sure say pressure damoso from home. Pressure damoso wo fa asibi wo bia wo busuanu obusuani bi esan se wo ye na busuani a wo abrochi nti wo fili se chinchin etwan wo hia bibia e wo se wo ye ma no wanya wo chimu odin. And that is what we call entitlement. You feel entitled. Say nipa ko ni minim nti e wo se wo boa me
nipa kono ma ye we ya ma ne tichinchine twa wo se wo boa me se wan boa me dia twese ni chimodin. And that's the same thing Ebusiapenyi Judas is doing. That's the same thing he's doing. Me ya papa all this while. Yini ayeti all this while. Why is it that and na wo ba bontin na recent times na wo ba bontin be kan same way afa we ho. Nipa ntina wi asemu nya saa. Bati nipa ntina wi asemu nya saa. Intina me de asem kakra me pese me ka efa this matter ho no. Mo ntra ma comment box ni mo me da say.